Yeah, thanks for the opportunity to ask a question. I was reminded of this while listening to your Dharma about habits and how they form within different cultures. Um, as I volunteer at Jungto Society, it was actually suggested to me by a couple different people that I speak at a slower pace than what I'm used to. And sure enough, when I go on YouTube and I look up, videos of Sunims and monks speaking, they speak at such a slow and calm, they speak in such a soft voice and they speak so slowly. But I feel like in America, especially, people grow up and as they grow up, they're really encouraged to express themselves. Maybe, the stereotype is that Americans are loud and they talk fast, right? What about an American Buddhist? Like, should there be a direct correlation, between the way you talk and the pace of your speaking to how awake you are and to your emotions? That's my question. 우리가 어떤 언어를 쓰는 거냐, 그 말을 어떻게 하느냐, 속도를 어떻게 하느냐 하는 것도 다 형성된 습관입니다. You're right. What we speak, how fast we speak, what kind of words we use to speak, that's all constructed. It's a habit. 어떤 것이 옳다 그러다 할 수도 없습니다. There's no right or wrong to that. 내가 말을 할 때는 상대와 습관이 다르면 상대가 그것을 부정적으로 받아들이니까 상대를 위해서 내 습관을 조절해 줘야 합니다. But when I speak and I want the other person to understand, if the other person feels uncomfortable with the way I speak, the speed that I speak, then for the other person, I should be able to adjust my own speaking style. 내가 말을 너무 빨리 하면 상대가 못 알아듣는다면 내 습관을 조금 고쳐서 천천히 말해야 합니다. If I speak too fast for the other person to understand, then I should adjust my speed so the other person can understand. 내가 말이 느린 것이 상대를 졸리게 한다면 조금 빨리 해서 상대를 알아듣는 것이 목표입니다. 내가 말하는 속도가 목표가 아니고. But if I speak too slow and I'm putting the other person to sleep, then I should speed up so that I can, elicit more understanding of the other person. Because the objective of me speaking is for the other person to understand, not how I like to speak. 네, 상대방의 말이 빨라서 내가 못 알아듣는다 하면 그 빠른 것에 대해서 내가 적응하는 자세를 가져야 됩니다. At the same time, if the other person speaks too fast and makes it difficult for me to understand, then I should be proactive in trying to adapt to the other person's speed. 모든 것은 나의 문제입니다. So all that to say, everything is on me. 내가 말을 빨리 하면 상대를 위해서 천천히 하는 내 습관을 바꿔야 되고요. If I speak too fast, then I should slow down and change my habit of speaking fast for the other person. 상대가 말을 빨리 하면 내가 그 빠른 것을 알아듣도록 주의를 집중해야 합니다. But if the other person speaks too fast, then I should focus more so that I can catch this at the speed of his speaking. 그럼 여러분들은 왜 나만 바꿔야 되느냐 이렇게 문의할 수도 있습니다. Then the natural question becomes then, why just me? Why only me? 그것은 내 인생이기 때문입니다. Because it's your life. 내가 괴롭지 않고 평화롭게 살기 위해서입니다. Because I want to live without suffering peacefully. 그러니까 주의가 어떻든 내가 거기에 적응하는 겁니다. So that means that whatever the situation you face, you're the one taking ownership to adjust to that situation. 그런데 내가 거기에 적응하기 어렵다. But if I have trouble adapting, 즉 나를 변화시키는 것이 현재의 내 힘으로 좀 어렵다. in other words,
changing myself, making myself adjust, it's very difficult for me to do this at my strength at this point. 그럴 때는 상대에게 도움을 요청해야 합니다. Then you can ask help from others. 말을 좀 천천히 해 주십시오. Could you speak a little slower? 제가 좀 말이 빠르니까 이해해 주십시오. Or, I know I speak fast, so I ask for your understanding. 이런 관점을 갖는다면 첫째, 내가 적응하고 내가 적응하지 못하면 상대에게 도움을 요청하면 됩니다. So if you come at this from this perspective, first, you try to adjust to the situation. But if you can't, then you ask help of others. 그러면 이 어떤 문화가 서로 다른, 습관이 서로 다른 사람 사이에도 우리는 갈등이 적게 또는 없이 살아갈 수가 있습니다. Then that allows us to reduce any conflicts or even eliminate conflicts even between people from two different backgrounds. 그러니까 서양 스님들은 말을 천천히 해야 된다 이렇게 정해진 법은 없습니다. And there is no set rule that says Buddhist monks have to speak slowly. 그러나 자기가 말할 때 자기 말하는 자기 마음의 상태를 알아차리라 하는 것은 있습니다. But there is a teaching that tells us you should always be mindful of what you speak and how you speak. 그러니까 정신없이 말하지 말라는 거예요. It's just basically telling us not to babble on. 근데 알아차림이 서투를수록 천천히 말할 때 알아차리기가 쉽다는 거예요. So, but however, it is easier to be mindful of how you speak and what you speak when you're speaking slower. 그래서 말이든 먹는 거든 행위든 천천히 하라고 얘기하는 겁니다. So that's why they teach us to be slow in our speaking, in our actions, and even in our eating. 그러니까 천천히 하는 게 핵심이 아니라 알아차림이 핵심입니다. So it's not the slow speed of your actions or speech that's key here. The key to this teaching is for you to be mindful of your speaking and of your acting. 저는 일상적인 용어는 빠르게 하는 쪽에 들어갑니다. I actually tend to speak fast when I speak everyday Korean. 젊었을 때는 더 빨랐고요. I was faster when I was younger. 근데 이제 대중과 소통을 하는데 이게 빠르니까 잘 못 알아들으니까 천천히 하게 된 거예요. But I tend to slow down when I speak with the public because I want them to understand. 그리고 또 나이가 들었다는 것도 또 이유가 있을 것 같습니다. And of course, I think as I aged older, I did slow down my speech. 그러니까 저는 이렇게 강연하는 것을 원래 좋아하지 않았습니다. I never liked public lectures. 그렇기 때문에 지금도 이런 공식적인 자리가 아니면 비교적 말을 잘 안 하는 쪽에 들어갑니다. So even now, unless I'm expected to speak at an official event or something, I tend to be quiet. 그러니까 어릴 때 형성된 그 습관은 잘 안 바뀌어요. That habit that's ingrained in us when we're little doesn't really change. 또 원래 사람 앞에 가서 얘기하려면 약간 긴장이 되는 그런 어릴 때의 상태가 있었습니다. And also, ever since I was little, I always tense up when I need to speak in front of others. 그래서 이렇게 남 앞에서 얘기를 잘 안 하려고 했습니다. So I try to avoid, public speaking. 이거 지금 저희 상태는 어느 정도 극복이 된 상태입니다. So at this point, I mostly have overcome that initial, that fear of speaking. 그러나 별로 좋아하는 상태는 아닙니다. But that doesn't mean I like it. 그냥 스스럼 없이 하기는 하지만은 즐기는 것은 아니다. I can do it without too much tension or resistance, but I don't necessarily enjoy it. 이렇게 습관은 어느 정도 바뀌기도 하고 어떤 것은 남아있기도 하는 겁니다. So some parts of that habit has changed, but some parts are still there. 그래서 결론적으로 말하면 이제 이 영어는 결론을 먼저 말해야 돼. 결론적으로 말하면 뭐 말이 빠르든 늦든 그건 별로 큰 문제는 아니다. 느려야 된다 하는 것은 없습니다. 다만 천천히 말하거나 천천히 행동할 때
자기 알아차림을 유지하기가 쉽다. 이런 데서 스님들이 말을 천천히 한다. 이렇게 이해하시면 됩니다. So, in conclusion, basically, it doesn't really matter. It's not that important how fast or slow you speak. However, the core teaching is that you need to be mindful as you speak or as you, in your actions, in everything you do. That's why a lot of Buddhist monks tend to be slower in that. Thank you, Sunim. I guess I'm still young. 저는 아직도 젊어서 그런 겁니다.